Hi, this is Janani Priya. இன்னைக்கு நாம ஒரு ரிசப்ஷன் மேக்கோவர் வீடியோ பார்க்க போறோம். எங்களோட ஸ்கின் வந்து டார்க் ஸ்கின் டோன் தான். சில பிக்மெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இவங்க ஸ்கின்ல நம்ம மேக்கப் பண்ணி எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போறோம்னு பார்க்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பேஸ் போட்டுக்கிறோம். முன்னாடியே நான் வந்து நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணி டோன் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸ்கின் நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கு. நம்ம லைட்டாக ப்ரைமர் மட்டும் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இவங்க ஸ்கின் டோன் கொஞ்சம் டார்க் ஸ்கின் டோனுங்கிறதுனால நம்ம வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கொடுக்குற மாதிரியான ப்ரைமர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணோன்னா ஃபவுண்டேஷன் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால அந்த மாதிரியான ப்ரைமர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி நான் இந்த மாதிரியான ஸ்கின்னுக்கெல்லாம் சூஸ் பண்ணுவேன். இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், லைட் பர்பிள் கலரில் இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரெவ்லானில் எடுத்துருக்கேன் ப்ரைமர். ஃபேஸ் மட்டும் ப்ரைமர் போடாமல் ஃபுல்லாக நெக்கோட பேக் சைடு எங்கெல்லாம் நமக்கு விசிபிளாக தெரியுமோ அந்த பார்ட் ஃபுல்லாகவே நம்ம ப்ரைம் பண்ணி கவர் பண்ணிட்டோன்னா ஈவனாக தெரியும் ஸ்கின். லாங் லாஸ்டிங் மேக்கப் பண்ணுறதுனால நம்ம இவங்களுக்கு வந்து ப்ரைமர் காட்டும். ப்ரைமர் போட்டு ஒரு 2 minutes நல்லா ட்ரை ஆனோன்னா மேக் ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரே. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. நம்ம ஆஃப்டர் மேக்கப் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங் மேக்கப் வேணும், கொஞ்சம் டார்க் ஸ்கின் டோனாக இருக்கவங்கள ப்ரைட்டராக காமிக்கணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம பிஃபோராகவே வந்து ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் மேக்கப் வந்து நல்லா செட் ஆகும். பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. இடத்துல உங்களுக்கு இந்த டார்க் பேட்சஸ் வந்து இருக்குது. அது ஒன்றும் இல்லை, பிம்பிள் வந்து பிக்மெண்ட் ஆனது. ப்ளஸ் அவங்க ஏதாவது கை எதுவும் வச்சுருந்தாங்கன்னா கூட நல்லா ஈவனாக எங்கெங்கெல்லாம் டார்க் ஸ்பாட்ஸு டார்க் சர்க்கிள்ஸு எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். சரியாயிடுச்சு. இருந்தாலும் நம்ம போட போகிற ஃபவுண்டேஷனோட மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக லைட்டாக நம்ம வந்து பவுடர் வச்சு செட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் எனி பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக நான் வந்து பேக்கோட பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட வந்து ஃபவுண்டேஷனோட இது மிக்ஸே ஆகாது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருந்த அந்த பிக்மெண்ட்டுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன்.
நான் பேக்கோட ஃபவுண்டேஷனும் என்கிட்ட சினிமா சீக்ரெட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு பிராண்ட் இருக்குது, அதோட ஃபவுண்டேஷன். இது வந்து ஹெச்டி மேக்கப்போட ஃபவுண்டேஷன். இதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி போட போகிறேன். ஸோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஷேடும் இதோட டார்க்கஸ்ட் ஷேடும் இதோட இந்த ஷேட் பேக்கோட ஷேடு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஸ்கின்னில் வந்து நல்லா செட் ஆகும். நம்ம அப்படியே வலிச்சு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா எல்லாமே இந்த ஸ்பாஞ்ச்லேயே நான் மோஸ்ட்லி ஐ மேக்கப் முடிச்சுட்டு தான் ஃபேஸ் மேக்கப் போவேன். இந்த மாதிரி டார்க் ஸ்கின்க்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஃபேஸ் மேக்கப்போடு சேர்த்து எல்லாமே ஃபவுண்டேஷனாக காம்பேக்டாக எல்லாமே நம்ம யூஸ் கன்சீலர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈவனாக தெரியும். நமக்கு ஃபேர் ஸ்கின்னாக இருந்துச்சுன்னா அது தனியாக தெரியாது. ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம ஐ மேக்கப் மட்டும் போட்டுட்டு ஐ மேக்கப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் மேக்கப் போனோன்னா என்ன ஆகும்னா அது அப்படியே தனித்தனியாக தெரியும். அந்த ஒரு லேயர் ஒரு லைனர் போடாத மாதிரி போடாத இடம் கரெக்டாக செட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா போடாத இடம் அப்படியே தெரியும். நம்ம ஸ்பஞ்சோட இன்னொரு சைடு எடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து இந்த எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே பண்ணி எடுத்துருவோம். ஐப்ரோ பேலட்லேருந்து பிளாக்கும் ப்ரௌனும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஷேட் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப டார்க்காக தனியாக தெரியாமையும் ப்ளஸ் ப்ரெசன்டபிளாகவும் இருக்கும், நேச்சுரலாக இருக்கும். லைட்டாக உங்களுக்கு ஐப்ரோஸ் தேவைப்பட்டால் லைட்டாக ஹைலைட் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை விட்டுறலாம். இன்னும் தெரியுங்கிறதுக்காக நான் பண்ணுறேன், நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஹைலைட் பண்ணிக்குவோம். இது பேக்கோட ஐப்ரோ கிட். இது
ஆகட்டும். லோவர் லேஷ் லைனில் போட்டுட்டு பார்க்கலாம். Oreal D1ங்கிற பிராண்டோடது லிப் லைனர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம லிப்ஸ்டிக் வந்து லைட் ஷேடு லிப்ஸ்டிக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நம்மளோட ஃபைனல் ரிசல்ட். உங்களுக்கு என்னோடய ஒர்க் பிடிச்சிருந்ததுன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரைடல் என்கொயரிஸ் இருந்ததுனாலும் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராடக்ட்டில் டவுட் இருக்குனாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க, நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். அண்ட் தென் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ்.